Take this example. Our first program is to take two text boxes and one text area where we have to give labels like name as for the first, email for the second, and third is a message which is for the text area. So to create this, I just use this welcome.html where okay, why I have used welcome.html, not the index as given in the PDF file, that index.html. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ I just go back. I'll show you how to do that. Okay, if I give index.html, I can't see this list of files that I have created, because the index will take the default value. Select ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, index.html run ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ always. Okay, to avoid that I just change this to welcome.html, which I have saved in XAMPP, htdocs, myprogs. You can name in your own to list to make the programs in your own folder. Okay, so that you do it for you. Okay, right, make it sorted. Right, so I just create what is the actual objective is that you just know that ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದಿದೆ, ಮತ್ತು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋದಿದೆ, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಕೊಡೋದಿದೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. HTML ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಾಟಿಂಗ್ HTML ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ HTML5 ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, you don't need to give, just I write simple and it will run accordingly, right? Not a deal. Just go ahead and it's metadata, and it's just text formats, font formats that you can see. You won't give, it's not designed, that's it. If I give that value for the title, contact form, it will display on the top of your window. Okay, so that's a head part. Then go to the body part. What you have got, if you use heading 2, it will show in the format of heading 2, so that contact form as a heading, and then we have the form. Now we start with the form, and action type is a submit form.php. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಲೇಬಲ್ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BR ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ BR ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಎಂತ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ID is very important because we use it as a variable. Okay, and name ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, is not a deal, and required will validate, you must have to enter. Okay, so this is about a text box in here for the name. Next, another text box is a type of email. Okay, type ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, and ID ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಮೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ in the posted form. Okay, and ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು that is not a deal, ಏನು ಅದನ್ನು don't notice that. And another label ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ID is very important. ID ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್, ID ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ID ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್, ರೈಟ್? ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ರೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನೀವು ಸೈಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 5-10 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು 100 ಹೊಡೆದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಮಿಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ತೊಂದರೆ. So that's it, the HTML thing is done. Now we'll move on to the
ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್, that is given here, where you have to submit form.php. So that form where I create in the same folder exam htdocs myprogs. Okay, so where there is a condition server in the ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, when you put on submit, when you click on submit, then the dollar name variable declare ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, and through post method what id name id ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ IDs ಯಾವ id name id sorry not label id name id email text box and id message. So ಇದು not name id. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಐಡೀಸು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಈ ಐಡೀಸ್ಗೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಥ್ರೂ ಎಕೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ H2 ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾಂಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಫಾಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಬೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಟೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ this is for the if true case, if this not happens it will go to access denied. That's it. So it's just a simple submit form and a welcome HTML ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Now we move on to htdocs. ಎಲ್ಲ ನೀವು what supposed to tell you. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್ವರ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಅಪಾಚಿ ಸರ್ವರ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಲೋ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ HTML ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದಿ welcome.html. I just execute it for you ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ. I just took the name of Suprita, just Suprita 123 at Rediff. I don't know, it's not exactly, it's just imaginary mail ID ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. and she is telling that yeah, that's the message she has given. Yeah, we know all that. Okay, and that's the output. That's it. Thank you. That's what it's a simple program which will take two text boxes and text area followed by those three labels, and after submitting, submit form of PHP which will display using that session, right? So thank you.